আলাইকুম, শুভ সন্ধ্যা। সবাই কেমন আছেন? ভালো আছেন আশা করি। অনেকদিন পরে আপনাদের সাথে আমি লাইভে আসলাম। ইনফ্যাক্ট আপনারা হয়তো খেয়াল করছেন যে একটা গত সপ্তাহে থেকে আমরা একটা প্রোগ্রাম শুরু করেছি, লেটস টক, লেটস টক। আসলে ওই এখন তো বিসিএল নাই, খেয়ে দিয়ে কোনো কাজ কাম নাই মনে হচ্ছে, এই জন্য এগুলো করে বেড়াচ্ছি। তো যেটার মেইন উদ্দেশ্য ছিল, আমরা বাংলাদেশ কমিউনিটির 6 জন নিউ এন্টারপ্রেনার যারা তাদের নতুন বিজনেস করতেছেন অথবা কিছুদিন ধরে করছেন, তাদেরকে বাংলাদেশ কমিউনিটির সাথে পরিচয় করায় দেওয়া। যেহেতু আমি নিজেও বিজনেসের সাথে জড়িত, সো তাদের কথাগুলো শোনা। তো গত সপ্তাহে আমাদের লেটস টক ইনভেস্টিং ছিল, এই সপ্তাহে আমাদের লেটস টক মর্টগেজ। সো অবভিয়াসলি লেটস টক মর্টগেজে আমরা একজন নিউ এন্টারপ্রেনার, একজন মর্টগেজ ব্রোকার সাথে কথা বলবো। আপনারা ফ্লায়ার দেখছেন যে রক্সি ফাইন্যান্স পিটিওয়াই লিমিটেডের সিইও, ফাউন্ডার এবং মর্টগেজ ব্রোকার রক্সি আজকে আমাদের সাথে জয়েন করেছে। তো রক্সিকে আমি লাইভে নিয়ে আসছি, দেন উই টক। আসসালামু আলাইকুম, কি অবস্থা? আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো এভরিওয়ান। এই তো কি অবস্থা শাহাদ ভাই, অনেকদিন পর দেখা না? একবারে মানে নিজের নামের সাথে কোম্পানি, হ্যাঁ, রক্সি ফাইন্যান্স। হ্যাঁ আল্লাহ, হ্যাঁ একটা ছোটখাটো ব্যাকগ্রাউন্ডও আছে, শুধু ওইটা না, ওইটা হয়তো কোনো এক সময় বলেন না, ব্যাকগ্রাউন্ড শোনার জন্যই তো আজকে আমরা এই প্রোগ্রাম করা। না, রক্সি ফাইন্যান্স আসলে এটা আমাদের একটা ফ্যামিলি বিজনেস বাংলাদেশে আছে আর কি একটা, ওটারও নাম রক্সি। সো ওইভাবে আমার দাদা এটাকে এস্টাবলিশ করে। রক্সি পেইন্টস এর নাম শুনছেন কিনা আমি জানি না। তো ওখান থেকেই মানে পরে আমি চিন্তা করলাম why not just keep that brand going. তো ওভাবেই আর কি নামটা রাখা আর কি pretty much. শাহেদ ভাই আছেন? শাহেদ ভাই? হ্যাঁ শাহেদ ভাই কি হলো? এই হোল্ড অন সামথিং রং, আমার ওই যে কি বলে মিটার কাট আউট হয়ে গেছে। জাস্ট হোল্ড অন, এটা চলে আসবে। ওকে ওকে 1 সেকেন্ড, জাস্ট হোল্ড অন। শাহেদ ভাই আমি জানি না আমি লাইভে আছি কিনা, মোস্ট লাইকলি লুকিং লাইক আমি লাইভে আছি। শাহেদ ভাইয়ের একটা প্রবলেম হয়েছে, সো হি ইজ জাস্ট গোনা বি ব্যাক উইদিন couple of minutes and we will inshallah we'll catch him online live again. We'll catch Sorry guys, Shahid Bhai most likely some sort of power outage. He just called me. এখনই চলে আসবে আর কি, আসলে আমরা will start the show again. Thank you all the people who's actually watching right now. I don't know who is watching, but how does it work? Shahid Bhai will be able to guide that through. আমরা আসলে আজকে যেগুলো নিয়ে কথা বলবো, I think how this whole industry works, to start with, and then what are the pros and cons industry, why do people will be choosing a mortgage broker instead of going to a bank directly. I think this is one of the very, very important topic that we're going to cover today as well. On the other hand, we will also cover two very important topics.
One would be first-time buyers. I'm not sure if there is any first-time buyer or watching this, but yes, this would be a very, very good and informative session about first-time buyers. The second one would be on self-managed super fund loans. So you have a lot of people most probably only heard, আচ্ছা আপনি তো আপনার সুপার ফান্ড দিয়ে বাসা কিনতে পারেন. Um, I'm sure everybody has come across this from mates, from friends, from colleagues, etc., etc. ওটা নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো আজকে to bit of a guidance around it, how it works, and Roxy Finance এখানে what is the arrangement Roxy Finance has in order to help their clients to achieve. Sorry, Roxy. Sorry, everyone. Look, I All don't know good. what I was just happened. talking. Really. আবার চলে গেলেন নাকি? Oh well. Well, Shadba is gone again. We'll just wait for Shadba to come back. Yeah, sorry, what was I saying was, yeah, so basically self-managed super funda, I'm pretty sure a lot of people would have interest in to know actually how to proceed in that space. I'll go in details or say just an overview, high level overview, how the industry works, what are the things that you should be looking at, and how mortgage brokers actually plays a role in that helping that super fund loan as well. Okay, But by I'm there, back. I'm back. Sorry, Roxy. Sorry, everyone. good, man. কি যে হচ্ছে বুঝতে পারতেছি না। Look, big day today for me এবং শেষ হচ্ছে না। হ্যাঁ, এসে রক্সির সাথে আলোচনা করতেছিলাম। রক্সি, look, sorry everyone যে মোমেন্টাম দিয়ে শুরু করছিলাম হঠাৎ করে একটু হিকআপ। যেটা বলতেছিলেন ব্যাকগ্রাউন্ডটা। রক্সি ফাইন্যান্স আসলে কোথা থেকে? হ্যাঁ, রক্সি নাম তো ফাইন্যান্স আসলে এটা ওই বলতেছিলাম যে নামটা আসছে হলো যে pretty much it's sort of a family business back home বাংলাদেশে। ওখান থেকেই আসছে। আর কি আমি তখন চিন্তা করলাম যে why not I just follow that trend and keep that name and move forward. ওইটাই আর কি মেইন জিনিস। That's how I actually gave the name. জি, রক্সি নামটার সাথে কিন্তু ভালো জোর আছে, হ্যাঁ? মাঠে অনেক আওয়াজ হয়। অনেক। না, অবশ্যই অনেক আওয়াজ হয় আমি জানি, and I'm probably one of the loudest. There's no doubt about that in the field. আর এটার কমপ্লেন আপনি you're the first one actually will complain because when I'm shouting, আমার voice most likely when you guys are commenting তখনও মনে হয় শোনা যায়. People can actually hear me from far distance for sure. Apologies if I'm loud today. That's the voice or that's the tone that I have actually. এটা আমার কন্ট্রোলে থাকে না, on and off হয় আর কি, but I will try to keep it low because when I get excited and when I'm talking and when I'm trying to explain something, I always get too much excited and then I think automatically the voice tone actually goes high. Shadba is gone again. I don't know what's happening, guys. So sorry, whoever watching. Give us a couple of more minutes for Shadba to come back, and then we'll start the show. Technical difficulties, IT, AI is the world, but well, it's definitely it's definitely is going to be something moving forward. I'm pretty sure. I think we also have a bit of a session about that, how our industry will be impacted or affected if the AI is fully launched. We'll go in details very soon. Let's see, Shadba is coming back or no. Shadba looks like still not back. I hope everybody had a good day today. Whoever is watching, so sorry guys for whatever is happening, but I think Shadba will be coming in soon. No, it's now me by myself only.
Looks like Shad will be back now again. Okay. All good, Shad bhai? Roxy, বারবার প্রবলেম হচ্ছে। I don't know what is happening today. আচ্ছা, মানে do you want to postpone this the other day? no, let's see this time. কারণ হচ্ছে আমি সবকিছু রাউটার সবকিছু চেঞ্জ করে আসছি। So hopefully it should be all right now. আমার কথা কি ক্লিয়ারলি শোনা যাচ্ছে কিনা? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। I think এখন শোনা যাচ্ছে। আসতেছে। আমার মনে হয় আপনি রিসেট করেছিলেন? হ্যাঁ, রিসেট করে আসছি আমি মাত্র। হ্যাঁ, রিবুট এই করছি যে সবকিছু। রিসেটটা আসতেছে আরকি। মানে টেকনিক্যাল আ ডিফিকাল্টি হওয়ার আর টাইম পেল না। একদম পারফেক্ট টাইমে হয়েছে। সবকিছু পারফেক্ট। আচ্ছা, all good. লুক, জাস্ট যেহেতু আমাদের কিছুটা ইন্টারাপশন হয়ে গেছে। রক্সি, আমি জানি যে আপনি কি বলে ব্যাংকার ছিলেন একটা টাইমে। That's right. সো সো এক্সপেরিয়েন্সটা তো মনে হয় যে ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি থেকে আপনার এক্সপেরিয়েন্সটা শেয়ার করেন যে কিভাবে আপনি মর্টগেজ ব্রোকার হিসেবে নিজেকে Sure, 100%. I introduce think, yeah, করলেন। that's very important point. Well, আমার first হলো যে I've done my undergrad in finance and accounting, double major. And back in Bangladesh, I was actually a Dhaka Stock Exchange trader. So listed companies trade করতাম আর কি আমি ওখানে। তো ওখান থেকে obviously since my education was my background education was finance and accounting, I came to Australia and then I finished masters in accounting, and then obviously banking and finance is my industry to start with, to be honest. And then I started my journey with Bankwest in 2018. 2018 থেকে 2022 পর্যন্ত I've been working in Bankwest as a lender, and that's where I actually started visioning that I want to be a mortgage broker. Now, prior, I actually jumped into mortgage broking straight from the lending. I just thought that now I will give another two to 3 years to learn how the mortgage industry works. Even though I'm working in a lending, but then it's still different when you want to run your own business and you want to be a mortgage broker. So I actually worked with Provida Finance. They've been in the industry for the last 17, 18 years. Shivi was my mentor. ওখান থেকে আপনার vision was pretty much clear that I really want to move into my own. And then after 2 years, obviously we have got license and these and that to apply, and industry experience XYZ to be a mortgage broker. And then finally, I actually started last year September, but then full time I started actually this year, Jan and Feb. Okay. That's how I started. Seems like lot of education, lot of experience, lot of certificate, lot of Exactly. paperwork. Yes, and a lot of vision. So that Lot of vision. become a mortgage broker, that was the vision that, okay, this is what I'm going to do. So before doing that, this is what I want to do. This is what I want to do. That was the planning behind it. Even though I've started my business in pretty much a bit of a shaky market, as you can tell, one of the highest interest rate at the moment, but Yeah, nonetheless, I didn't back up. I started on time, as per my plan. And yes, that's the story behind it. Look, আপনি যেটা বললেন যে it's a difficult market for this moment, right? কিন্তু Yes. গুড পার্ট কি জানেন, যেহেতু আমিও বিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রিতে আছি, ইন্টারেস্ট রেট কিন্তু কমতেছে এবং প্রপার্টি মার্কেটে কিন্তু প্রচুর প্রপার্টি। সো হ্যাঁ, এগুলো আসবে। হ্যাঁ, এগুলো তো হবেই। এখন প্রপার্টি মার্কেটে প্রপার্টি আসবে, ইন্টারেস্ট অ্যাডজাস্ট হবে। It's all economic related as well at the same time. So having that knowledge is super important. যে ইকোনমিক চেঞ্জেস গুলা হাউজিং মার্কেটে কিভাবে ইম্প্যাক্ট করতেছে, নাম্বার 1। ইকোনমিক চেঞ্জেস গুলা হয়তো মর্টগেজ ব্রোকারদের কিভাবে ইম্প্যাক্ট করতেছে, ব্যাংকদেরকে কিভাবে ইম্প্যাক্ট করতেছে, আর ওই ইম্প্যাক্ট গুলার কারণে ব্যাংক কি ধরনের আউটকাম দিতে পারে। So these are all interrelated. এটা আমি মনে করি আর কি। ট্রু। আমরা কোভিড এর টাইমে দেখছি যে ইন্টারেস্ট রেট একটা সময় 2% চলে গেছিল, কিন্তু রিসেন্টলি আমরা 7.5% পর্যন্ত টাচ করতে দেখছি। সো এই যে সময়টাতে দো আপনি এক বছর হয়তো বা হচ্ছে রক্সি ফাইন্যান্সটা আসছে, কিন্তু বললেন যে খুবই চ্যালেঞ্জিং একটা টাইমে আসছেন। সো হোয়াট ইউ সি অ্যাবাউট দ্য ফিউচার, লাইক চ্যালেঞ্জিং টাইমটা কি চলে যাচ্ছে নাকি চ্যালেঞ্জ আরো বাড়তেছে? আচ্ছা, very good question, Shahad bhai. Now, challenge
every industry has a challenges, শুধু আমার industry না, everybody has a challenges, but চ্যালেঞ্জটাকে ডিল করাটা হলো everybody's I think primary responsibility and job, and how we can transform or these changes গুলোকে আমরা কিভাবে অ্যাডাপ্ট করতে পারি, right? Now changes obviously আসবে moving forward, as we are heavily interconnected with the US market. Any sorts of decision from our government or RBA comes from it's directly correlated, if you want the right word, it's directly correlated with US market, right? Number one. ইম্প্যাক্ট যেটা আমি চেঞ্জেস গুলো দেখলাম, এখন চেঞ্জেস গুলা আমি আপনাকে একটু ডিটেলসে বলি। চেঞ্জেস গুলো হলো, মনে করেন যে এখন যখন আমরা লোন অ্যাপ্লিকেশন করি, রাইট, তো ইন্টারেস্ট রেট যদি 3% থাকে, তাহলে ব্যাংক উইল অ্যাসেস ইউর অ্যাপ্লিকেশন অন 6% প্লাস 3, রাইট? সো যখন কোভিডের সময় ছিল তখন 2%, 1%, whatever it was, plus 3. So a lot of people was actually having an appropriate borrowing capacity, হ্যাঁ, মার্কেটে ঢোকার জন্য। ইভেন আপনার লোয়ার ইনকাম আর্নার্সরাও কুড হ্যাভ অ্যাফোর্ড এ হাউস। না, এখন মার্কেটে যেটা চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ফর বায়ার্স স্পেশালি ইজ দ্য borrowing capacity, because now interest rate is 6. Now, well, 6.2, I'm just saying hypothetically 6.2 to 7%, for example. তো আপনার অ্যাসেসমেন্ট রেট গিয়ে দাঁড়াচ্ছে হলো 9.5। তো 9.5 এ borrowing capacity has gone down by half, right? যে মানুষ আপনার 5 লাখ টাকা borrowing capacity ছিল, তার এখন 2.5 লাখ টাকা borrowing capacity হয়ে গেছে। বাট সাবসিকুয়েন্টলি বাসার দাম তো কমে নাই। আমি শুনতে পারতেছি না, শাহেদ ভাই, আপনি মনে হয় মিউটে। বাসার দাম কমলো কোথায়? বাসার দাম তো আরো বেড়ে গেছে। Exactly. So the struggle as a buyer is it's intense, because they're frustrated. What I'm dealing with is, ভাই আপনি আমাকে 9 লাখ টাকার যদি borrowing capacity দেন, কি বাসা কিনবো আমি অ্যাপার্টমেন্ট কিনবো না। You know what I'm saying? So obviously challenges are those যে in both the aspects, যে আমার বিজনেস অ্যাসপেক্টস একটা চ্যালেঞ্জ আসতেছে, ক্লায়েন্টের অ্যাসপেক্টে একটা চ্যালেঞ্জ আসতেছে, যে না ওরা বিক্রি, ওরা পারচেজ করতে পারতেছে না, বা যে প্রপার্টি তারা চাচ্ছে সেটাও হচ্ছে না, ইন্টারেস্ট রেট মিলতেছে না। সো you know, things are not going the right way for the buyers or people who wants to buy the property, right? That is the challenges at this stage. But then again, as a mortgage broker, this is our part of the story to find the best possible deals, or how to get the client over the line in a more efficient way, tips and tricks, and how we can work that out together. The client are happy and everybody is happy, right? So that is our primary challenge. এটাই হলো আমাদের চ্যালেঞ্জ, যে ক্লায়েন্ট চাইতেছে সরি টু ইন্টারাপ্ট, কথা হচ্ছে যে কোনো বাড়ি নাই $1 million নিচে আশেপাশে, দেখি না। That's it. And this is the everyday complaint. আমার ইনকাম হচ্ছে 70,000-80,000 কে। সো আপনি আমার স্বপ্ন বই বাড়ি কিনা, তাহলে আপনি আমাকে স্বপ্ন দেখতে নিষেধ করতেছেন? Well, technically yes, আপাতত স্বপ্ন না দেখাই ভালো, মানে just saying a part of the joke. But and also as a mortgage breaker, we also have certain responsibility and compliance. We just can't give somebody loan which they are not entitled to, after going through all the numbers, figures, and these and that. Well, technically, a lot of mortgage broker might be able to do it, right? Okay, this guy doesn't service for 1.2. আচ্ছা, 1.5 দিয়ে দেওয়া যাবে, অসুবিধা নেই, কিন্তু 1.5 দেওয়াটা কি the right way of doing business? Ask yourself. No, it is not, because 1.5 dawata, this person will go into a financial distress. The first and foremost responsibility that we have is you cannot put anybody, and I actually say this to all my clients, যে look mate, I don't have a problem, আমি আপনাকে একটু বড় ক্যাপাসিটি দিতে পারি, কিন্তু আপনি কি $7,000 $8,000 পার মান্থ এটা আপনি এফোর্ড করতে পারবেন after living your lifestyle? That is my all the time biggest question to them. So it means that affordability আছে কিনা, Exactly. আমি কি পেমেন্ট
এখন করতে পারবো কিনা? রিপেমেন্টে সে দিতে পারবে কিনা। এখন অনেক ধরনের অনেক মানুষের অনেক ধরনের লাইফস্টাইল থাকে, তাই না? যে কেউ হুম। ঘুরতে পছন্দ করে, কেউ বাইরে খেতে পছন্দ করে, and it's all involves monetary, it's all monetary. So এই ক্যালকুলেশন গুলো একটু সুন্দর করে করতে হবে। করার পরে একটা সুন্দর অ্যাডভাইস দিতে হবে ক্লায়েন্টদেরকে যে না, আমার মনে হয় আপনি এটার মধ্যে যদি, বিকজ we have to see every bits and pieces, যে কোথা থেকে ফান্ডটা আসতেছে বা ওনার এক্সপেন্স নেচারটা কত হচ্ছে, এগুলো আমরা ইন ডিটেইলে স্টাডি করি বিফোর উই অ্যাকচুয়ালি গিভ এনি সর্টস অফ আউটকাম। ওকে। একটা রিলেটেড কোশ্চেন ছিল ফার্স্ট হোম বায়ার নিয়ে, একটা ভেরি গুড একটা কোশ্চেন আসছে। ওহিত তারেক কোশ্চেন করছে যে হাউ শুড ফার্স্ট হোম বায়ার্স স্পেশালি ইয়াং স্টুডেন্টস গ্রোয়িং আপ প্রিপেয়ার ফাইন্যান্সিয়ালি টু পারচেজ দেয়ার ফার্স্ট হোম? ভেরি গুড কোশ্চেন ওহিত। রক্সি, কিভাবে Actually, একজন thank you, Oik, ফার্স্ট for হোম the বায়ার? question. Actually, it's a very good question. First home buyer, you're supposed to cover that. Now, for the first home buyer, there are a couple of schemes at the moment. Oik, I will come to the point that where the advice in the sense that how you can actually gather that deposit. That I will come to that, but I will just give you a high level that what are the offers in the market from government side in order to purchase your first home. So ফার্স্ট হোম যেটা যেটা লেটেস্ট লাস্ট ইয়ারে ওরা ইন্ট্রোডিউস করছে সেটাকে বলা হয় ফার্স্ট হোম গ্যারান্টি। Now, what is a first home guarantee? First home guarantee means you only have to have a 5% deposit towards purchasing in a house. Now, when we say 5% deposit, there is another element that kicks in, which is LMI. I'm not sure how many people knows about this, but I'll just go high level what LMI is. Now, LMI means lender mortgage insurance. Now, lender mortgage insurance does not help the client in any aspect. What it does is that in an event the client defaults, it's just to cover bank's backside, right? But it only kicks in when you are lending more than 80%, মানে 80%-এর উপরে যদি আমরা লেন্ডিং করি, এই এলএমআইটা কিক ইন করে অটোমেটিকলি, and it goes through the threshold যে 90%-এ কত টাকা এলএমআই দিতে হবে, 95%-এ গেলে কত এলএমআই দিতে হবে। সো এই এলএমআইটাকেও এই ফার্স্ট হোম গ্যারান্টিতে ওয়েভ করে দেওয়া হয়, right? So you're getting 5% deposit. You don't have to pay LMI, and the super important thing is interest rate you will be getting as if you are purchasing the property at an 80% LVR. That means you are purchasing the property at 80% lending. So ইন্টারেস্ট রেটটা কিভাবে হয় যে আপনার লেন্ডিং কতটুকু থাকে, 50% লেন্ডিং থাকলে আপনার এক ধরনের মানে লোয়ার লেন্ডিং better interest, higher lending, but well, it keeps going up, right? So so three things: 5% only deposit, no LMI, and you're also getting an interest rate based on 80% lending, right? এখন এটার জন্য কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে, everybody have to have that meet that criteria in order to proceed with that application. Now এটা হলো গভর্নমেন্টের অ্যাপ্লিকেশন, গভর্নমেন্ট on behalf of you pays the extra money to the banks, right? তো এটা করার জন্য আপনাকে কয়েকটা জিনিস আছে যেটা আমি আজকে just quickly I will go through a high level. যদি এটা সিঙ্গেল অ্যাপ্লিকেন্ট হয় ও জয়েন্ট অ্যাপ্লিকেন্ট, say if I get married near future and he wants to have a house with the wifey, then there are two applicants, right? And say, nah, I'm not gonna get married, I'm just gonna be myself and buy a house. Then he will be moving towards purchase. First thing, the property has to be owner occupied. When I say owner occupied, you have to live in that property. First thing. সেকেন্ড থিং হলো দ্য আর্নিং, আপনার ইয়ারলি আর্নিং কত। যদি আপনি সিঙ্গেল হাউস হোল্ড হন তাহলে আপনার আর্নিং হতে হবে 125K. If it goes more than 125K by even a cent, you're not eligible. And if it's coming
2% together, husband and wife buying a property, brother and sisters buying a property, any individual buying a property, and none of them had a property before, then it's 200,000. The other primary requisite is that um, you have to provide a proof as a notice of assessment. So if I'm applying for a client today, I will have to have the notice of assessment for 2024 in my So notice hand. of assessment means ATO notice of assessment, tax return That is document. correct. 80 of notice of assessment, and also ওইটার ওই যে ইনকাম যেটা বললাম 125 for single, if a household it's 200,000. The other important thing that I want to go through is there is a price cap as well. So you just go and say, oh, 5% deposit, I'm going to buy a $1.5 million house. How happy I am. No, it's not going to happen. So price cap holo different state different price করা আছে. Sydneyতে within Sydney you have got up until 900,000 for that offer. If you go a dollar up on the property value, it doesn't qualify. So eligibility does not meet the criteria. So we cannot proceed. So income has to be 125, single 200. The purchase price has to be 900,000. Well, the other thing, important thing is even if it's a 900,000, you still have to pay the stamp duties of 100,000. That is another whole level of thing. I don't want to go in details, but yeah, if you buy, just hypothetically, if you buy $900,000 property, you'll be depositing 5% plus say $14,000 to $15,000 what do you call stamp duty, right? So these are the main, and also there is a eligibility tool. I will actually share that website with you, so you can just go there. It's clearly mentioned there what are the requirements, etc., etc. Price cap, and also you have got what do you call that? Just give me a second. But Roxy, stamp duty কি ফার্স্ট হোম বায়ারদের জন্য কি স্ট্যাম্প ডিউটি আছে অ্যাপ্লিকেবল? এই যে এটাই আমি বলতে চাচ্ছিলাম, এখন ফার্স্ট টাইম বায়ারদের জন্য আপনার 800 পর্যন্ত নো স্ট্যাম্প ডিউটি, বাট 800 if you buy 800,000 900,000, the stamp duty automatically kicks in for 100,000. Make sense? just for 100,000, Just for 100,000. not Yes, just for the not the whole. is it for applicable for the brand new house or মানে আমি যদি পুরনো বাড়ি কিনি It, তাহলে কি it হবে? can be any house. It can be any house. Doesn't It matter. can be any house. It can be any house. So this is what is the first home guarantee. That's what I'm talking about. There's another thing which is called first home scheme. That is another level of another thing. So probably we can't be able to cover it today. But আপনি ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। এটাই আমি বুঝাতে চেষ্টা করতেছিলাম যে 700 900 যদি কেনা হয় তাই 100,000 যে এক্সট্রা 800 to 900 ওটার স্ট্যাম্প ডিউটি will still kick in, which is roughly about say $15,000. So overall, so if you buy a property for 900,000, so 5% deposit will be your 45,000 plus say $15,000 other extras. So you will need to have $60,000 in your pocket to purchase the $900,000 property overall. Okay. Now কত হচ্ছে $60,000 টা কেমনে আসবে? এটা আরেকটা আসতেছি, এটা এখন আসবো। So there is also called genuine savings. So what you mean by genuine saving is that means the person who is purchasing this property have to have the 5% sitting in his bank account for the past 3 months to show the bank that you are genuinely trying to purchase the property, and you're genuinely trying to providing an effort to actually purchase the property, and you have that savings. Now again, high level, there are different lenders. I'll come to the next point. Different lenders might not need to have a genuine savings. If it can be a gift letter from parents, my son is buying a house, okay, yep, there you go. The rich dad will give the poor son about 70,000 and then they will proceed with the purchase, right? Few lenders will accept that, and then again few lenders wouldn't accept that. So that is the thing. Now for Ahik, I just want to say, bro, if you
if you really want to go ahead and purchase your first property, stay with mom and dad. Do not move anywhere. The first advice: save as much as you can. No Uber Eats, no party, no um well, you can have a girlfriend technically, but not too much expenditure on your girlfriends. I'm joking, guys. Anyway, but that's what I was saying. So I think the tips would be stay with your parents as much as you can, and then save up. And then once you have the good savings, then you move. Because at this stage, if you are going out of the house, rental would be a big expenditure in anybody's life. To be honest, it's not only you; it can be anybody's তার life. মানে ওহিক অথবা যারা বাড়ি কিনবে তাদের কাছে রক্সির অ্যাডভাইস হচ্ছে যে সব বন্ধ, নো ফান। সব বন্ধ। বাড়ি কিনলে No জীবন fun. শেষ, বাড়ি কিনলে Or not really জীবন শেষ, but জিনিসটা হলো যে you want to achieve something, right? That's your own home. And আসলে আমার কাছে মনে হচ্ছে we are in a very very expensive country, of very course, expensive city. of course. এটা ট্রু যে really true, একটা বাড়ি কিনা that's nowadays become very difficult as well. কিন্তু savings, I believe savings is a habit. কি বলেন রক্সি? Savings Yes, is become a saving habit. habit, and also planning. You have to have a Plan. plan. Budgeting. Okay, there are a lot of I think CBA website has a budgeting tools. If you are struggling to save, or if you're incapable of savings, use that budgeting tool. Okay, there are a lot of other banks who provide you, say you've got a transaction account and you've got a savings account, and they can vanish that savings account from your app for the purpose, so that you can, so you need money, you just want to transfer that fund to your transaction and use it. You can also do that by just getting rid of that savings, so that you don't see that money with your physical app. So that is another tip as well. You can do that as well, 100%. And yeah, don't be too much extravagant. Don't go outside. Do not spend too much আমি একটা money. আমার পার্সোনাল একটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে পারি। যারা ভালো। স্টুডেন্ট অথবা যারা ফার্স্ট হোম বাই, অথবা যারা যারা বেসিক্যালি স্টুডেন্ট অস্ট্রেলিয়াতে এখন আছে, অথবা ওহিকের মতো যাদের বয়স 19 ইয়ার্স, 18 or 19 ইয়ার্স। আমি যখন অস্ট্রেলিয়াতে প্রথম আসছি, আই হ্যাড এ মানে আমার হ্যাবিট আছে, সেভিংস এর একটা হ্যাবিট থাকে। তো এত বড়, আমার মনে আছে যে আসার পরে একটা চাইনিজ দোকান থেকে এত বড় একটা আমি কয়েন বক্সের, আছে না যে গোল বক্স গুলো, ডিব্বা বলি আর কি, ওইটা কিনে আনি $5 দিয়ে। আনার পরে এভরিডে লিটারালি রিলিজিয়াসলি আই ওয়াজ সেভিং এভরিডে $20, Beautiful. হোয়াটএভার হ্যাপেন, There you go. এভরিডে। এবং আমি এটা মানে মিস করছি কবে এটা আমার মনে পড়ে না, আই নেভার মিসড ইট বেসিক্যালি। এবং লাস্টে যখন এরকম হয়েছে যে কয়েন আসছে না, যেটা একটা সময় তো আর টাকা ঢুকানো যায় না, একদম হয়ে গেছে। সো যখন বক্সটা কাটা হয়েছে, তখন আমি দেখছি যখন আমার টিয়ার হয়ে গেছে। সো আই জাস্ট মানে সব কত টাকা পাইছেন? অ্যারাউন্ড এক্সাক্ট ফিগারটা মনে নাই, তবে ইট ইজ ভেরি সারপ্রাইজিং দ্যাট অ্যারাউন্ড মোর দেন $50,000 ওখানে ছিল। বাহ, এবং well done, that man. is a big box. That is super motivational. হ্যাঁ, এবং এভরিডে বিল করার। এবং আমি মনে করি যে একটা কফির দাম এখন $5 থেকে $6 হয়ে গেছে। আগে আমরা 7-11 এ $1 কফি পাইতাম, এখন 7-11 কফি $2-2.5 হয়ে গেছে। সো আমি যদি চিন্তা করি যে আমি দিনে কয়টা কফি খাই, আমি 2-3টা কফি তো খাই। তো 2-3টা কফি খেলে $10 কিন্তু চলে যায় রক্সি, তাই না? মোর দেন, সামটাইমস উই স্পেন্ড মোর দেন দ্যাট। তো সেভিংস ইজ এন হ্যাবিট। আমি যদি বলি যে ইটস আ প্ল্যানিং অ্যাজ ওয়েল, রাইট, ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট, যে আমাকে ওইটা আমি $20 আমি সেভ করি এভরিডে। 10 years time you will have your 5% deposit, 100%, more than 5% deposit. Absolutely. And the other thing is, Shahid bhai, yes, savings is good, and also once you have a savings, invest. Do not keep the money over there. Now Shahid bhai, আপনি 50,000 টাকা আপনি কত বছর আগের কথা এটা?
অনেক বছর আগের কথা আসলে। অনেক বছর আগে ওই 50,000 টাকা দিয়ে হয়তো আপনি 50% অফ দ্য ডাউন পেমেন্ট আপনি বাসার দিয়ে দিতে পারতেন। কথার কথা বললাম। Just হুম, 50% না হলে আপনি at least 40% দিয়ে দিতে পারতেন, right? And now হুম, if you imagine now that 50,000 দিয়ে এখন বাসাও কেনা যায় না। Can't even জানা। think of buying a house, right? ট্রু। So the what I'm trying to import here is value of money always keeps going down. ভ্যালু অফ মানি, হ্যাঁ টাকা থাকা ভালো, কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু simultaneously also ইনভেস্ট। invest in certain categories, হ্যাঁ, যেটা you have to do your own research for that, go to a professionals, they might talk through যে এটা করতে পারেন ওটা করতে পারেন. So far I think property is definitely one of the safest in Australia. In the last 20-year research that আমি নিজেও করেছি, the property did not go down in New South Wales in হুম, last 20 years. Um, yes, ups and downs থাকবে, এই থাকবে, সেই থাকবে, but at the same time, I think investing into proper, or having an investment strategy is super important. That I want to do this. Okay, I've got 50,000. I will start with buying a house of 600,000. Not necessarily I need to buy a house of 1.5. Yeah, everybody wishes to have a $1.5 million house. আমারও ইচ্ছা করে, আপনারও ইচ্ছা করে, সবারই ইচ্ছা করে যে ভাই $2 million, $2 million, $3 million বাসা, but not necessarily to put all your eggs in one basket, right? So you diversify your investment. এখানে 5 লাখ টাকা দিয়ে বাসা কিনা, ওখানে 5 লাখ টাকা দিয়ে বাসা কিনা, এখানে 5 লাখ টাকা দিয়ে বাসা কিনা, to build up your basically investment portfolio. Because keeping money in bank will only lower its value. আজকে আপনি যদি দেখেন 100 টাকা দিয়ে আপনি উলিজে গেলে আপনি কিছু পান? কিছু পাওয়া যায় না, রাইট? আগে এক সময় অ্যাকচুয়ালি না। 100 টাকা দিয়ে ওই আমি যখন আসি 100 টাকা দিয়ে ওই ঠেলে নিয়ে যেতে পারতাম না ট্রলি, হ্যাঁ? পড়ে গেল, এই উঠা, হুম। পড়ে যাচ্ছে। আর মানে স্পেশালি যখন আমরা অস্ট্রেলিয়াতে ১ম আসছি, তাই না? ওই টাইমটাতে। এক্সাক্টলি, দ্যাটস হোয়াট আই এম সেইং। সো um এখন দেখেন আপনি ওই 100 টাকার ভ্যালু কত কমে গেছে, রাইট? সো দ্যাটস ওয়াই হুম, constantly investing and constantly working on your investment strategy is super important. It can be anything, property, these and the property I just say is the safest. I've also worked at least 3.5 years in share market. um, I think overall I would always go for any tangible asset, যেটার ভ্যালু আছে, which you can see and touch and feel. That's what we call intangible asset. um, সেটা আমার মনে হয় যে অস্ট্রেলিয়া perspective it has to be a property. The other thing, that was another thing, Shahid bhai, I wanted to cover. A very good question, I think. Basically, why do you want to come to a mortgage broker, and what are the challenges that you might face, right? এক্সাক্টলি। Since we are running out of not much time, I think, so I'll just quickly cover that part now. Very good question, because why do you want to come to a mortgage? Okay, I'm very okay. Why do you want to come to? Why not I go to CBA, or why not I go to? Yeah, of course you can, no problem. You definitely can go and knock the door. They will equally help you, the way I would help you, or any other mortgage broker will help you, right? But the thing is, everybody's situation is not the same. Number one, ঠিক আছে? আপনার একটা সিচুয়েশন, আমার একটা সিচুয়েশন, আরেকজনের একটা সিচুয়েশন, আহিকের একটা সিচুয়েশন, হি ইজ এ স্টুডেন্ট, রাইট? So we're talking about situation. আপনি self-employed, the other guy is maybe um, casual worker, right? um, Yeah. Another client might be um, say part-time worker, not a full-time worker, right? So mortgage brokeরের কাজটা হলো, we have 49 lenders in our panel. When ওকে। the client comes to us, we onboard them, we understand their wants and needs, তারা কি চায়, কি করতে চায়, তাদের ইচ্ছাটা কি, ওটা শোনার পরে what we do is we do a thorough research on it, right? Okay, this client is looking for the best rate in the market. All right. Okay, yes, his credit rating is fantastic, everything is good, this and that. Okay, let's give him a 3 compared products. 3টা কম্পেয়ার প্রোডাক্টস দেওয়া হয়, ঠিক আছে? ওকে। দেওয়ার পরে ক্লায়েন্টরা নিজেরা চুজ করে। এখন মনে করেন আপনি এসে বললেন আমি সেলফ এমপ্লয়েড ভাই, হ্যাঁ? এখন সেলফ এমপ্লয়েডে অনেক ধরনের অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে, রাইট? কিছু ব্যাংক আছে যে
আপনাকে borrowing capacity একটু বেশি দিবে, কিছু কিছু ব্যাংক আছে আপনার দরকার হলো I need higher borrowing capacity for instance, right? তো তখন আমরা again we go back to the basics, we do thorough research. ইন্টারেস্ট রেটটা ভালো থাকতে হবে, ভালো ভালো borrowing capacity হইতে হবে, because every bank has its own policy, none of them are the same. So for instance আমি একটা এক্সাম্পল দেই, মনে করেন যে নার্সেস, ওকে, registered nurse for example, right? Registered nurse আসলো আমার কাছে এসে বললো যে I want to buy a property, আমার কাছে 10 লাখ টাকা আছে। তো দেখা যায় যে ও যদি এখন সিবিএ তে ডাইরেক্ট যেত, হিয়ার দিস ভেরি কেয়ারফুলি, সিবিএ তে যেত ডাইরেক্টলি, obviously সিবিএ তো আর বলবে না যে you know what, go to Westpac has a better deal, you know what I'm saying? Definitely not. যেটা যেটা আপনার নার্সদের জন্য আছে হলো এলএমআই ওয়েভারটা চলতেছে, আর এটা ওয়েস্ট ব্যাংক নাই, রাইট? তো আবার সিবিএ, এখন যদি ক্লায়েন্ট আমার কাছে না এসে ডাইরেক্ট সিবিএ এর কাছে যায়, কথা বললাম, ও তো ওর মতো লোন করে দিবে এবং এলএমআই সুন্দর মতো চার্জ করে দিবে, তাই না? কিন্তু আমাদের কাছে আসলে she will save that LMI, also get a better interest rate, right? So it's just a hypothetical example. There are millions of scenarios we work with every day, and we have to match that scenario to the policy of the bank that best suits their need. তখনই আমরা ক্লায়েন্টদেরকে ওরকম প্রোডাক্ট কম্পারিজন দিয়ে এক্সপ্লেইন করে then we proceed to the next step. সো আমার একটা মিসকনসেপশন ছিল যেটা এখন ক্লিয়ার হলো, সেটা হচ্ছে আমি মনে করতাম যে মর্টগেজ ব্রোকার আসলে ব্যাংকের জন্য কাজ করে, কিন্তু এটা আসলে পুরোপুরি আদার ওয়ে অ্যারাউন্ড। They basically work for the client, they get the best deal for the client, Absolutely, right? and there is something known as, I'll tell you, best interest. It's super important in my compliance to follow that. It's called best interest. What it means is you are only working towards the best interest of your client. And when we do our compliance, it's heavily compliant, Shahid bhai. Our industry is heavily compliant under NCCP. We cannot just go there and do whatever we feel like or tell whatever we feel like to the clients. We have to be very mindful in what we say, how we advise. আমরা ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইস দিতে পারি কিনা, আমরা দিতে পারি কিনা, সো ইজ ভেরি ভেরি কমপ্লায়েন্ট। আমি এখন আপনি আসলেন, আপনার বলবো আরে আপনি চিন্তা করেন না, হয়ে যাবে, কাগজপত্র কোনো টেনশন করেন না, করে দেবো, মানে oh no, big no. That's not how I work, at least. I can't talk about other people, but হ্যাঁ, আমার এরকম ওই যে চ্যালেঞ্জেস যেটা বললেন, এরকমও মানুষ ফোন করে জিজ্ঞেস করছে যে ভাই আপনি তো সব করে দিবেন না? আমি কে হ্যাঁ সব করে দিব। তো কি করে দিব? তো I was thinking যে আপনি লোনটা তো আমাকে মানে হেল্প করবেন করতে। হ্যাঁ অবশ্যই, আপনি ইনকাম কত, এই করতে সে ইনকাম কেন আপনি একটু দেখাই দিবেন। So that was a very wrong perception about a broker, but I think that's, I don't know whether it's in our community or not. So Thomas said, no, hold on. I'm not a kind of a broker that I'm going to do everything for you. It's not going to work in that way. If you have legitimate paperwork, just come down to me. I'll have a look and then I will help you out. So misconception about brokers is that they can do whatever they feel like. No, it's not correct. They can make papers, or I shouldn't use that word, but yeah, well, completely not me. Definitely being not me. But yeah, recently some of the challenges that we have faced in the industry, not healthy. There are like I said, বললাম যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিটা অনেক কমপ্লায়েন্ট। Anytime NCCP ASIC can ask you for paperwork, anytime they can ask reasonable questions to you. How did you do this loan? Or what are they, or how did you provide these outcome to the client, and how it is the best interest to the client. এখন যেটা হয় আমি বলি শাহেদ ভাই, controversies about brokers, right? Definitely I don't work in that way. So we don't charge the client. A lot of people started charging based on the loan amount. যদি লোন অ্যামাউন্ট আপনার 5 লাখের নিচে হয় তো অনেক ব্রোকার মনে করে যে well, it's not worth it, so we charge. So they're legally entitled to charge as well. Depends on your aggregator and your arrangement with the aggregator. So
যদি একটা লোন আপনার সাবস্টেন্সিয়াল অ্যামাউন্টের লোন হয়, we get paid by the bank and we don't charge the client anything extra. হ্যাঁ, তো দেখা যায় কি এই ম্যানিপুলেশন গুলা যখন আসে, যে মনে করেন ওয়েস্ট প্যাক দেয় একটু বেশি কমিশন বা সিবিএ দেয় একটু কম কমিশন, তো আমি দেখতেছি যে সিবিএ তে ক্লায়েন্টের জন্য বেটার ডিল, বাট আমি তারপরেও ক্লায়েন্টকে বেন্ড করে নিয়ে গেলাম ওয়েস্ট প্যাকে, বিকজ আই নো আই এম গোনা গেট বেটার কমিশন. Unfortunately, I never do that. And হয়তো কই ব্রোকার যদি করে থাকে, I got couple of feedback about such thing happening, and broker charging an extra fee. But well, guys, you always have AFCA. That's what we call AFCA. You can always go there and talk about talk about your broker, complain about your broker. No problem. এর মাঝে একটা কোশ্চেন দেই। সোহেল একটা কোশ্চেন করছে, যেটা নিয়ে আমরা কথা বলতেছি বেসিক্যালি। আপনি বলছেন হোয়াট কুড বি দ্য পটেনশিয়াল কস্ট টু হায়ার এ ব্রোকার, সো ইউ ক্যান ক্লিয়ার দিস নাও। Acha. Sohel bhai, thank you for your question. Sohel, yeah, thank you for your question. I was just বলতেছিলাম সেটাই, আমরা আসলে চার্জ করি না ক্লায়েন্টদেরকে ডাইরেক্টলি কোনো কিছু। we get a part of a commission from the bank after the loan settles. So for instance, আপনি আসলেন, আপনি 9 লাখ টাকার একটা প্রপার্টি কিনলেন, আপনার লোন অ্যামাউন্ট হলো 8 লাখ টাকা, ওই 8 লাখ টাকার একটা পার্সেন্টেজের কমিশন আমাদেরকে ব্যাংকরা আপফ্রন্ট দিয়ে দেয়. So we don't technically charge anything for the client, but we also look after the client up until you are with us. So এটা যে কোনো জিনিস হতে পারে. You don't necessarily have to go and talk to the bank directly. If you don't want to, you can always come to us, and we can help you throughout the process. যে হাউসকিপিং থাকে অনেক সময় ব্যাংকের, এটা আবার every 6 months we also do a home loan health check, interest check for all our clients. So basically, you don't have any extra cost in doing that. There's nothing cost, not extra, nothing. একটা কোশ্চেন আমারই আছে। লেটস সে আমার সুপার ফান্ডে I have a self managed super fund, okay, of like let's say $200,000, okay, আমি এটা কিভাবে ইউজ করতে পারবো, এবং আমি কি আমার প্রপার্টিতে ইনভেস্ট করতে পারবো কিনা, এবং সেভাবে কিভাবে আপনি হেল্প করতে পারেন? Absolutely. Very good topic. It's a bit of a big topic. We won't go in much details. Okay. That is সবার কোশ্চেনই থাকে বা সবাই বন্ধুর কাছ থেকে জানতে পারে, যেটা আমি সাধারণত জানি যে ও আমার বন্ধু বলছে এটা করতে পারি, আমার বন্ধু বলছে এটা করতে পারি। My request to everybody over here is please don't go by বন্ধু কি বলছে. Go and talk to an expert, and they will be the right person to advise you. You're not paying them anything initially, though for information you don't need to pay them anyway. So don't listen to what your friend said. Go to experts, and they will definitely guide you the right way. Now, Shahid bhai, SMSF is a bit of a complicated structure. এটা বোঝানোর জন্য আমি অনেক হাই লেভেলে যাব, বেশি কথা বলবো না। এই SMSF টাকে যদি কেউ প্রপার্টি কিনতে চায়, দ্য ফার্স্ট আউট, এখানে 3জন প্লেয়ার আছে। 3জন প্লেয়ারের মধ্যে ব্রোকার, অ্যাকাউন্টেন্ট and financial advisor. Now, just a simple example হলো যে এই যে আপনি যে কোশ্চেনটা করছেন, এই কোশ্চেনটা কিন্তু আমার কাছে I'm not the right person to answer you. যে আচ্ছা আমার কাছে এখন 2 লাখ টাকা সেলফ ম্যানেজে আছে, আমি এখন কি কিনবো, রাইট? This is not my answer. এটা কোশ্চেন যাবে হলো আপনার ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজারের কাছে। আপনার কাছে কোশ্চেনটা, মানে আমি আপনাকে বোঝাচ্ছি আর কি, দিস আর লিগ্যাল টার্মিনোলজি, কিন্তু আমি এটা আপনাকে বলতে পারবো না ইন এ লিগ্যাল স্পেস। আপনি আমাকে এসে বলতে পারেন, রক্সি আমার কাছে 2 লাখ আছে, কত টাকা বড়োইং হবে আমার সুপারে যদি আমি বাসা কিনতে চাই। ওকে, সো দিস ইজ হোয়াট আই উইল বি হেল্পিং ইউ উইথ। ওকে, নাও
এটাই বললাম যে these three players have their own part to play. আমি যেটা করতে পারবো অ্যাকাউন্টেন্ট করতে পারবে না, অ্যাকাউন্টেন্ট যেটা করতে পারবে আমি যেটা করতে পারবো না, ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার সেটা করতে পারবে না। ঠিক আছে? তো এখন সুপার হলো এই যে আপনার যদি 2 লাখ টাকা থাকে, হ্যাঁ, আপনি একটা ভালো অ্যামাউন্ট অফ লোন পাবেন ফর শিওর, এটুকু আমি জানি। 2 লাখ যদি থাকে আপনি, এখন ডিপেন্ড করে আপনার ইনকামের ওখানে। এখন নরমালি আমাদের নরমাল লোনটা কিভাবে হয়? আপনার টোটাল আপনার হাউসহোল্ড ইনকামের মাইনাস এক্সপেন্ডিচার অ্যান্ড দেন উই ক্যালকুলেট দ্য বরোইং ক্যাপাসিটি, রাইট? তো সুপারের যেটা হয় সেটা হলো আপনার সুপার কন্ট্রিবিউশন কত? ঠিক আছে? সো আপনার যদি 100,000 ইয়ারলি ইনকাম থাকে, রাইট? তাহলে আপনার সুপার কন্ট্রিবিউশন কত হওয়ার কথা? 11,500 ইয়ারলি। 11,000, now the rate is 11.5 legal rate. ওইটা আর আমরা যে রেন্ট পাবো প্রপার্টিকে কেনার পরে ওইটার উপরে বেস করে আমাদের ক্যালকুলেশনটা হবে। That's how the super calculation works. It's very easy. At the same time, it's slightly complicated because when you are going into that space and buying a property, you will find a lot of paperwork, this and that. But at Roxy Finance, what we do is we have got our referral partners, accountant. We've got our referral partners, financial advisors, right? Based on client scenario, আমরা এটা allocate করে দিই যে আপনি ওই অ্যাকাউন্টেন্টের কাছে যান, ওই অ্যাকাউন্টেন্ট উইল completely finish everything for you, and I can directly talk to that accountant in order to get all the documentation whatever I need for the loan purpose. So আমরা এখানে one stop shop একটার মতো দিতে চেষ্টা করতেছি। solicitor, financial advisor, buyer's agent, we all have referral partners in place and they are doing fantastic job for my clients. Well done. Okay, তার মানে হচ্ছে this is a complicated issue. It's a bit of a complicated structure. এটা এটা বোঝানোর জন্য আপনাকে আমার সাথে আরেকদিন বসতে হবে স্যার ভাই। আমি ওটা this is not the right time to discuss about this. Okay. মানুষের হয়তো কোশ্চেন থাকতে পারে, এইজন্য আমার কোশ্চেনটা ছিল যে আপনারা এটা পার্সোনালি জিজ্ঞাসা করা যায়। হাইপোথেটিক্যালি কোশ্চেন, কারো যদি 150 to 200,000 সুপারে পড়ে থাকে, they should contact their broker immediately to see how much borrowing capacity they will have in order to purchase a property under that. But 100,000 150,000 এর নিচে থাকলে don't worry about it at this stage. Okay. দুটো পার্সোনাল কোশ্চেন। Number 1, mortgage broking, it's a lot of paperwork bhai, lot of admin job, lot of I know. Okay, now having a like family with kids, তাও দুইটা এক বাচ্চা, কিভাবে ম্যানেজ করেন? The beautiful part of this job that I love this job, there's no doubt about it. The other beautiful part of this job is you can actually work in your own pace as well. Say বাচ্চারা ঘুমাই গেল, আমি রাতের বেলা বসে বসে কাজ করতে পারি। আমার বাচ্চাকে নিয়ে আসার সময় হলো, বাচ্চাকে নিয়ে এসে আমি পরে ওরা ঘুমাই গেল, আমার 3 ঘন্টা 3.5 ঘন্টা, until and unless there is a urgent deal, settlement 2 সপ্তাহ পরে, 2 সপ্তাহের মধ্যে সেটেলমেন্ট এক্সেট্রা এক্সেট্রা, এরকম যদি ডিল থাকে তাহলে অবভিয়াসলি সবকিছু বাদ দিয়ে ইউ জাস্ট কনসেন্ট্রেট অন ওয়ার্ক। বাট যদি মনে করেন কেউ রিফাইন্যান্সের জন্য আসলো বা পারচেসের জন্য আসলো, সবাই একটা অ্যাডিকুয়েট টাইম নিয়ে আসে, আমরাও একটা টাইম লাইন এক্সপেকটেশন করে দিই যে প্রি অ্যাপ্রুভাল সবকিছুর একটা এসএলএ আছে। এসএলএ হলো সার্ভিস লেভেল এগ্রিমেন্ট। হ্যাঁ, হোয়াট এসএলএ মিনস ইজ সার্ভিস লেভেল এগ্রিমেন্ট। প্রত্যেকটা ব্যাংকের এসএলএ থাকে যে আমরা অ্যাপ্লিকেশন করলে তারা ফাইলটা কবে ধরবে, 3 দিন হতে পারে, 4 দিন হতে পারে, রাইট? তো আলহামদুলিল্লাহ এখন পর্যন্ত শাহেদ ভাই, টু বি অনেস্ট, আমি ইভেন মাক্কা, আমি যে ওমরা করতে গিয়েছিলাম মনে আছে আপনার, আমি মক্কাতে বসেও কিন্তু আমি ডিল সেটেল করছি। আমি থাইল্যান্ডে ছিলাম 10 দিন, ওইখানে বসেও আমি ডিল সেটেল করছি। মাই ভোডাফোন ইজ বিউটিফুল থিং, $5 a day, আপনি আমার ফোন নিয়ে যাই, nobody needs to know আমি কি করি, আর আমার ল্যাপটপ সাথে থাকলেই হয়। সো দিস ইজ দ্য বিউটি অফ দিস জব, যে আপনি আনজেড জিল না হলে করা যায়। অন দ্য আদার হ্যান্ড, আই অলসো হ্যাভ আ পারসন হু অ্যাকচুয়ালি হেল্পস মি অন মাই অ্যাডমিন সাইড। সে আমার ব্যাক এন্ড অ্যাডমিন, ও আর আমি একসাথেই
আমি ওকে আসলে কাজ শিখাই। So she had this soft corner for me, I think. And she's all the time, she's the Nepali girl. আমাকে সবসময় বলে, Roxy, I'll definitely help you out. I'll definitely help out. She helps me with my background, what do you call back office work. আচ্ছা, যেহেতু বললেন যে একজন বিদেশি, আই মিন আমাদের সে তো বাংলা কথা বলে না, শুনেছি রক্সি নাকি বাংলা ইংলিশ ছাড়াও আরো বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতে পারে, সেই ভাষাগুলো কি? হিন্দি পারি আর নেপালি পারি, which is very good. আমি ওই যে ইন্ডিয়াতে পড়াশোনা করছিলাম, দার্জিলিং এ 2 বছরের মতো ছিলাম। তো ওখানে থাকতে থাকতে আমি নেপালিটা পুরো পিক করছি আর কি। I'm pretty fluent in Nepali. ভেরি গুড। উর্দু, হিন্দি মার্কেট অনেক বড়, অনেক বড় মার্কেট খারাপ না, অনেক ভালো। বড় আমি market। এখন ভাই ওই যে বললাম না, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রহমতে স্টার্ট করার পর থেকে এখন পর্যন্ত ওইভাবে কোনো মার্কেটিং করতে পারি নাই, বাইরেও যেতে পারি নাই। বিন ওয়ার্কিং বাট স্লোলি প্ল্যান আছে যে বউটারে একটু শিখানো কাজ টাজ। বউ আর কি সেম ইন্ডাস্ট্রিতেই কাজ করে, ও অজি হোম লোনসে কাজ করে, বাট নট এজ এ লেন্ডার। তো ওকে একটু প্রিপেয়ার করতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু আমার সময়টাই হচ্ছে না। এই যে যেটা বললেন, বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে তারপর কাজ নিয়ে একটু আর কি আমার একটু সময় দরকার, যেখানে আমি বাইরে গিয়ে একটু ওই যে কমিউনিটির সাথে কথা টথা বলা। দিস ইজ আওয়ার মার্কেটিং প্রিটি মাচ, টু বি অনেস্ট উইথ ইউ। আচ্ছা, আমরা শেষ করব, তার আগে জাস্ট আর দুই একটা কোশ্চেন করি। সেটা হচ্ছে, লোক সবকিছুরই একটা মোটিভেশন দরকার আছে, সবকিছুরই মানে হয় কি যে আমরা চাই না চাই, কিন্তু আলটিমেটলি হয় কি যে একটা রিওয়ার্ডিং এর একটা বিষয় থাকে। সো হোয়াটস দ্য মোস্ট রিওয়ার্ডিং পার্ট বিং এ মর্টগেজ ব্রোকার? Man, when I see my clients happy, I swear to God, and when I see them, especially the first time buyers, it's always touched my heart, man. আমি মানে এত মানে সবারই, আপনি যদি দেখেন আপনার ফার্স্ট হোমটা আপনি যখন কিনেন, আপনার কেমন লাগছিল বলেন? আপনি বলেন। সেরকম সেরকম লাগছে না? একটা সেরকম ফিলিং না? যে আমার নতুন বাসা, আমার নিজের বাসা। হ্যাঁ, আমি নিজের বাসায় উঠতেছি। এই যে ক্লায়েন্টদেরকে অ্যাসিস্ট করে মানি, আমি আসলে well, monetary is obviously one of the other reason, obviously, don't get me wrong. এখানে বিজনেস করতেছি obviously আসে। কিন্তু more than that, সবাই হয়তো টাকার পিছনে ঘুরে, আমার বড় ডিল হইলে বড় টাকা, বড় কম ডিল হইলে কম টাকা। আমি আসলে কখনো চিন্তা করি না শাহেদ ভাই, টু বি অনেস্ট উইথ ইউ। হ্যাঁ, আমার যদি না পোষায় আমি ক্লায়েন্টকে ডাইরেক্টলি বলি, দেখেন লট অফ ওয়ার্ক আছে। কারণ শাহেদ ভাই অনেক সময় কি সেলফ এমপ্লয়েড ক্লায়েন্ট আসে, so much work in numbers, you have to create Excel file. I literally say, I have to charge you for this. That's it, done. But এখন পর্যন্ত হয়নি। বাট যেটা বলতেছিলাম যে এই যে ফার্স্ট হোম বায়াররা যখন বাসাটা কেনে, যদিও আমার ঘন্টার পর ঘন্টা, ভাই, it can go out of hand. You don't know. You have no idea, Shahid bhai. It can bloody go out of hand. Every second message, every second kotha bola. But I still find very rewarding when they achieve those house and they move in with their family, and that's I think the starting part of investment. There's starting part of something big they have started in their life, as a family or as an individual. That is very, very rewarding to me, to be honest with you. আর আমার ভিশন ছিল আমার ব্যবসা আমি করবই। I know I will have clients, I know it will grow, ইনশাআল্লাহ, মুভিং ফরওয়ার্ড। এটার আমার কোনো ডাউট নাই। বাট একটা টার্গেট আছে, ওই টার্গেটটা আমি অ্যাচিভ করতে যদি পারি 1-1.5 বছর 2 বছরের মধ্যে, I'll be very, very happy. Okay, final advice for the, like, for someone who is considering buying a property as a first home buyer or refinancing, Yes. So final advice. Don't listen to your friends. Don't bloody listen to your friends. First thing, first out. পার্টের ওই জায়গায় আমার বন্ধু বাসা কিনছে, আমার বন্ধু বলছে এটা নাকি 5 বছর পরে $5 মিলিয়ন হয়ে যাবে। ভাই, আপনার কি মনে হয়? No, brother. Don't do that. First thing, first out. Don't do that. Go and talk to, there are people for a reason. এক্স্যাক্টলি। এখানে তো আপনি একটা কাজ করেন, আপনার প্রফেশনে তো there is a reason why you're doing that, right? এখানে তো বসে নাই, তাই না? সবাই করতেছে, this is reason. Talk to your professionals, talk to them,
what you need, what you want, explain it to them so that they can give you a proper structured how you can proceed. Please, paye dhori, hateo dhori, don't listen to your friends. They might make $1 million, but it's not guaranteed that you're going to make $1 million on it. Eta hobe na. Okay. That's my final advice. Super last question. এটা সোহেলের কাছ থেকে। Any special offer by Roxy Finance? What do you You mean? might have a client, brother. You might have a client from this live podcast. There's no special offer. My service is the special offer. You will find me 24/7. You can message me 24/7. 24/7 কিন্তু। কোনো সমস্যা নাই, কোনো সমস্যা নাই। I'm very good with that. আমার বউ তো মানে মোটামুটি মনে হয় ডিভোর্স লয়ারের সাথে কথা বলতে থাকে সারাদিন। আমাদের সবার একই অবস্থা অনেকটা। কারণ ক্লায়েন্ট ফোন করলে বা ক্লায়েন্ট ইয়ে করলে আমি সবসময় মানে যদি আমি স্পটেও অ্যান্সার না দিতে পারি, I'll get back to you বলে একটা ইয়ে করি আর কি সবসময়। আমি জানি না আপনারা আমার গুগল রিভিউজ দেখছেন কিনা। সো ফার আলহামদুলিল্লাহ very good reviews and these are all 100% genuine and my clients. Special offer কিছু নাই ভাই, I will look after you, that is the special offer. কোনো সমস্যা নাই, but need to know your situation scenario, and then we can obviously, if you want something special offer, I can definitely do something for you, but there's nothing because I don't charge you in the first place. What can I do for you, Bolen? But no, you are working for the client এবং তাকে সবচেয়ে বড় অ্যাডভাইসটাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। এটাই হলো আমার সার্ভিস, টু বি অনেস্ট উইথ ইউ। ওই এভরি নাও এন্ড দেন আমি কখনো এটা অ্যাভয়েড করি না, আর আমি কখনো এটা, কারণ এটা আমি খুব সিরিয়াসলি নিই শায়দ ভাই, টু বি অনেস্ট। ক্লায়েন্টের কথা বা ক্লায়েন্ট একটা রিকোয়েস্ট করা, ওটার আপডেটটা দেওয়া অন আ টাইমলি ম্যানার, উইচ ইজ সুপার ইম্পর্টেন্ট ফর মি টু ডু দো। সেটা যার সাথে সেটা যেই ক্লায়েন্টই হোক, ডাজন্ট রিয়েলি ম্যাটার, দে উইল গেট মাই প্রম্পট রেসপন্স অন টাইম। Definitely. Our biggest complaint about brokers is they don't receive calls. That is the industry standard. Sajjad Khan বলছে, sir, I need home loan, please help me. I will, Sajjad. I will have a chat with you very soon, and then we'll definitely try to help you out. No problems at all. All right, Roxy, thank you very much for joining tonight. No problem, I'm my friend. very sorry, still very sorry for the interruption we had, but আমি তারপরে তো চালাই দিছিলাম আর কি, আপনি যখন amazing, এটাই তো mainly I was talking বসে থাকবো, I was just saying what we were talking about. Inshallah, this is not the first time আপনি অলস্টার মিডিয়াতে আসছেন। ইনশাআল্লাহ আবার দেখা হবে ফিউচারে। look, thank you very much. রাত হয়ে গেছে, 9:30 বাজে। আবার কথা হবে সবার সাথে। রক্সি, আল্লাহ হাফেজ। Thank you, Shahid bhai. Thank you for this initiative. Thank you guys, whoever is watching. Thank you. Thank you. Bye bye. Allah hafiz.